السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معنا فيديو جديد ودرس جديد من سلسلة تعليم اللغة الإنجليزية بالدارجة المغربية. إن شاء الله في هذا الفيديو غنحاولوا نتعرفوا على كيفية قراءة الساعة. How to read the clock or to say the time. الوقت. نبداو على بركة الله. Alors قلنا past. شنو كتعني past؟ past هي بالدارجة كنقولوا أقسم اسمعين وتولد past هي باش كنقولوا اوكي. هنا to قلب 25 to هي قلب. دونك بقي 25 دقيقة باش غتوصل الساعة الموالية. so past الجزء الأيمن to the left side. so let's pretend that the clock now is 2. الساعة دابا هي 2. so غنحاولو نطبقو على 2 so إلا كانت 2 بقيلة نقولو yes it's 2 o'clock 2 أقسم it's 5 past 2. okay 5 يا 5 دقائق 5 شو كتلاحظوا معايا شنو الفرق ما بين العربية والإنجليزية؟ yes so العربية كنقولو 2 أو لا 2 بعكس الإنجليزية كنخليو الساعة هي الأخرى اوكي هي الأخيرة so كنقولو 5 هكا كنستعملو past اللي هي قلنا past 2 هي الساعة 2 next 10 past 2 quarter هي ربع quarter past 2 20 past 2 20 past 2 20 past 2 25 past 2 25 past 2 half past 2 ونص half ال ما كنتبغيش half past 2 ونتابع قليل 25 هنا 2 بقيلة 2 أقسام 2 قسمين 2 ربع 2 ثلث 2 25 2 ونص شكون اللي غادي يكون قل 25 it's next hour very good الساعة اللي غتجي من بعد هي اللي بقى لها 25 دقيقة باش توصل الوغ منقولوش 2 منقولوش 25 to no الساعة اللي جاية من بعد 3 شكون اللي قل 25 3 اوكي so it's 3 so it's 25 to 3 correct 20 to 3 quarter to 3 10 to 3 and the last is 5 to 3 après كتوصل 3 o'clock كما كتشوفوا معايا it's so easy just a little of concentration شوية تركيز so غنخليكم مع tutorial. السلام عليكم. o'clock quarter half past quarter 2 past what's the time? It's 12 o'clock. What time is it? It's 5 past 12. What's the time? It's 10 past 12. What time is it? It's a quarter past 12. What's the time? It's 20 past 12. What time is it?
It's 25 past 12. What's the time? It's 12:30. What time is it? It's 25 to 1. What's the time? It's 20 to 1. What time is it? It's 1:45. What's the time? It's 10 to 1. What time is it? It's 5 to 1. What's the time? It's 1 o'clock. What time is it? It's 1 o'clock a.m. It's 1 o'clock p.m. Noon. Midnight.